సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి? 3 A's, గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ 3 A's. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, అవైలబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఫస్ట్ ఫుడ్ అవైలబిలిటీలో ఉండాలి. అవైలబుల్లో ఉన్న ఫుడ్ అందరికీ యాక్సెసిబుల్లో ఉండాలి. యాక్సెసిబుల్లో ఉన్న ఫుడ్ పూర్ పీపుల్కి అఫోర్డబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, సో అవైలబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ అట్ ఆల్ టైమ్స్, దాన్ని ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటారు. ఓకే, the poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో అదే జరిగింది. దే were very much vulnerable to food insecurity when there is a problem in the production of the food or distribution of the food crops. So food security అనేది depends on the food security in our country depends on the public distribution system and government vigilance. విజిలెన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కేర్ఫుల్గా చూడటం కరెక్ట్ ఇవ్వగలుగుతుందా లేదా. గవర్నమెంట్ విజిలెన్స్ అండ్ యాక్షన్ అట్ టైమ్స్ వెన్ దిస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ గివెన్. గవర్నమెంట్ విజిలెన్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్, ఏదైతే గవర్నమెంట్ విజిలెన్స్ చేసి గవర్నమెంట్ యాక్షన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్, సో దాన్ని ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటున్నాం. Next, what is food security? Food is an essential for living as air is for breathing, but food security means something more than getting 2 square meals. So food security has following dimensions. First, availability of food. Availability of food means food production within the country, food imports and the previous year's stock stored in the government granaries. సో గవర్నమెంట్ గ్రానరీస్లో ఉన్న ఫుడ్, ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ఫుడ్, మన ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫుడ్, ఇవంతా కలిపి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎంత ఉంది అనేది. యాక్సెసిబిలిటీ మీన్స్ ఫుడ్ విచ్ విదిన్ ద రీచ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్, ప్రతి ఒక్కరికి యాక్సెస్లో ఉండాలి ఫుడ్. అఫోర్డబిలిటీ మీన్స్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ఎనఫ్ మనీ టు బై సఫిషియంట్, సేఫ్ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. సఫిషియంట్ ఫుడ్ కొనుక్కోగలగాలి, సేఫ్ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ to meet one's dietary needs. Thus food security is ensured in a country if enough food is available to all persons have the capacity to buy the food of acceptable quantity and there is no barrier to the access of the food. So food security asli enduku people ki the poorest section of the society might be food insecure most of the times, while the persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster or calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of the crops causing famine, etc. అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో హౌ ఈస్ దిస్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అఫెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ అ కెలామిటీ? సో డ్యూ టు నేషనల్ కెలామిటీ, ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఓకే ఇక్కడ డ్రాట్ చెప్తున్నారు, సే డ్రాట్ వచ్చిందనుకో, టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఇట్ విల్ డిక్రీస్. ఇట్ క్రియేట్స్ అ షార్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ఓకే, అండ్ ద ప్రైసెస్ విల్ గో అప్. So at the high prices only some people can afford to buy the food. If such calamity happens in a very widespread area and is stretched over a long period of time, or drought unnindanuko widespread area lo, then it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. సో మ్యాసివ్ స్టార్వేషన్, చాలా మంది పీపుల్ స్టార్వింగ్ చేస్తున్నారంటే మ్యాసివ్ స్టార్వేషన్ మే లీడ్ టు అ ఫెమైన్ అనమాట. చాలా రోజులు ఫుడ్ దొరక్కపోవడం. సో అ ఫెమైన్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అ widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water and decaying food and the loss of body resistance due to weakening from starvation. సో దీన్ని ఫెమైన్ అంటారనమాట. ఓకే, సో ఫెమైన్ అంటే ఏంటి? అందరూ స్టార్ చేయడం వల్ల, వైడ్ స్ప్రెడ్ స్టార్వేషన్ వల్ల వచ్చే డెత్స్, దానివల్ల వచ్చే ఎపిడమిక్స్ అంటే డిసీజెస్ డ్యూ టు ఫోర్స్డ్ యూస్ ఆఫ్ డీకేయింగ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల, లేదా కంటామినేటెడ్ వాటర్ తాగడం వల్ల ఎపిడమిక్స్ రావడం, బాడీకి రెసిస్టెన్స్ లేకుండా వీక్ అయిపోవడం బాడీ డ్యూ టు స్టార్వేషన్, దాన్ని ఫెమైన్ అంటారు. ఓకే, సో మోస్ట్ డివాస్టేటింగ్ ఫెమైన్ దట్ అకర్డ్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ద ఫెమైన్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఇన్ 1943. బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వచ్చిన ఫెమైన్ ఇది. ఫెమైన్ ఇన్ బెంగాల్ ఇన్ 1943
this famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. Do you know who were affected the most by this famine? The agricultural laborers, the fishermen, the transport workers, and other casual laborers were affected the most by dramatically increasing price of rice. So they were the ones who died in this famine. ఈ బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే పండించిన రైస్ని అంతా తీసుకొని పోయి అక్కడ యూరోప్లో మగ్గుపెట్టి అక్కడ వాళ్ళ గోడౌన్స్లో పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఇండియాలో ఏమో రైస్ షార్టేజ్ వచ్చింది. అప్పుడే కరెక్ట్గా వర్షాలు పడకపోవడం, దానివల్ల డ్రాట్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఫోర్స్డ్ ఫెమైన్ అంటూ ఇండియా అంటారు. ఎంత అడుక్కున్నా కూడా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫుడ్ తెప్పించలేదు. సో ఇక్కడేమో ప్రైసెస్ పైకి వెళ్ళిపోయా, వీళ్ళం పూర్ పీపుల్ దే కుడ్ నాట్ అఫోర్డ్ ద ఫుడ్, దానివల్ల ఫెమైన్ వచ్చింది. చూడు, అగ్రికల్చరల్ లేబరర్స్, fishermen, transport workers, and other casual workers were the most affected due to the high increasing of the price. 1943, the Great Famine of Bengal. Okay, so next, food security of India ni it was understood first 1955 లో 1970s లో 1975 లో UN ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి. అదేంటంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ of adequate quality, of adequate amount, okay, of all the basic foodstuffs at all time adequate quantities లో దొరికితే దాన్ని ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటాం. మన UN 1975 లో చెప్పింది. దెన్ అమర్త్య సేన్ వచ్చి ఇంకొక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. దాన్నే he emphasized the access to food through what he called as entitlements. UN వచ్చి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ గురించి చెప్తే, అమర్త్య సేన్ వచ్చి అవైలబిలిటీతో పాటు యాక్సెస్ టు ద ఫుడ్ కూడా ఉండాలని అమర్త్య సేన్ చెప్పాడనమాట. దెన్ ఆ తర్వాత 1995లో వరల్డ్ ఫుడ్ సమిట్ ఏం చెప్పిందంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది when all the people at all the times they get access to, okay, they get physical and social access to the sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. అయితే that is called as food security. To meet their socio-economic access to safe, sufficient and nutritious food to meet their dietary needs for a healthy life. అయితే దాన్ని ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అని 1995లో వరల్డ్ ఫుడ్ సమిట్ అనేవాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే, సో ద డిక్లరేషన్ ఫర్దర్ రికగ్నైజెస్ పావర్టీ ఎరాడికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ టు ఇంప్రూవ్ ది యాక్సెస్ టు ద ఫుడ్. పావర్టీ ఎరాడికేషన్ జరగాలి టు ఇంప్రూవ్ ది యాక్సెస్ ఫర్ ది ఫుడ్, టు రిమూవ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ పెంచడానికి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, so nothing like the Bengal famine has ever happened in India again, but it is disturbing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Orissa where famine-like conditions have still been existing for many years and where some starvation deaths have also been reported. Starvation deaths are also reported in Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand and many other remote areas during the recent years. Therefore, food security is needed in the country to ensure the food at all times. Who are food insecure? Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected groups are landless people with little or no land. So who are most vulnerable to food security? Who are food insecure? Landless laborers, okay, landless people with little or no land to depend upon, traditional artisans, okay, providers of traditional services, petty small self-employed workers, okay, destitutes అంటే beggars, destitutes including the beggars, these are food insecure అన్నమాట. చిన్న సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ వర్కర్స్ వీళ్ళందరూ, అందుకే కోవిడ్లో అందరు పావర్టీకి వెళ్ళిపోయారు. ట్రెడిషనల్ ఆర్టిసన్స్, కార్పెంటర్స్ లాంటి వాళ్ళు, ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ సర్వీసెస్. So in the urban areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. సో అర్బన్ ఏరియాస్లో క్యాజువల్ లేబర్స్, ఎవరైతే ఇల్ పెయిడ్ ఆక్యుపేషన్స్, సరిగ్గా పే చేయని ఆక్యుపేషన్స్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్. సో దీస్ వర్కర్స్ ఆర్ లార్జ్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ సీజనల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ దే ఆర్ పెయిడ్ వెరీ లో వేజెస్ దట్ జస్ట్ ఎన్ష్యూర్ bare survival. Okay, so
స్టోరీ చూద్దాం. సో అహ్మద్ అనే అతను రిక్షా లాగే అతను, అంటే అతనికి 2 సిస్టర్స్ 3 బ్రదర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. సో అతను రిక్షా లాగిన డబ్బులతోనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గడుస్తోంది. సో ఒక్కోసారి డబ్బులు ఉంటాయి కొనుక్కోవడానికి, రోజువారీ బిలో రిక్వైర్మెంట్స్ కొనుక్కోవడం, ఒక్కోసారి డబ్బులు రావు. బట్ అతనికి లక్కీగా ఏంటంటే ఎల్లో కార్డ్ ఉంది, PDS card for the below poverty line people. So with this card he will buy the sufficient quantity of the wheat, rice, ఓకే, కెరోసిన్, షుగర్, వాళ్ళకి ఏది కావాలో ఫ్యామిలీకి అవన్నీ హాఫ్ ప్రైస్ కంటే, మార్కెట్ ప్రైస్ కంటే హాఫ్ డబ్బులకే కొనుక్కుంటాడు అనమాట. సో అలా అతను మంత్లీ అతనికి వచ్చే డబ్బుకి అతను ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ని ఫుడ్ సెక్యూర్గా ఉండగలుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే social composition along with the inability to buy the food also plays a role in food insecurity. That is, the SCs and STs and some other sections of OBCs, lower castes among them, who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. either land లేని వాళ్ళన్నా లేదా తక్కువ ప్రొడక్టివిటీ వచ్చే ల్యాండ్, దే ఆర్ ప్రోన్ టు ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అని చెప్తున్నారు. దీంతో కూడా సోషల్ స్పియర్ ఉంది. ఓకే, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీలో కూడా ద పీపుల్ అఫెక్టెడ్ బై న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. సో ఒకటేమో సోషల్ కాంపోజిషన్ ఉన్న పీపుల్, అదొకటైతే ఇంకోటేమో న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ వస్తాయి తీర ప్రాంతాల్లో, అక్కడ వాళ్ళ ఇళ్ళని మునిగిపోయి వేరే ప్రాంతాలకు పంపించిన వాళ్ళకి అక్కడ వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉండదు, జాబ్ ఉండదు. సో అక్కడ వాళ్ళు ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ అయిపోతారు కదా. సో అక్కడ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ రావడం, దే హ్యావ్ టు మైగ్రేట్, ఓకే, టు అదర్ ప్లేసెస్. అక్కడ ఏముండదు, ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఆల్సో అమంగ్ ఇస్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్, వీళ్ళు కూడా అనమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో హై లెవెల్స్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, హై లెవెల్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్, ఎస్పెషలీ విమెన్ లోపల మాల్ న్యూట్రిషన్, వీళ్ళకు ఉండడం వల్ల అన్బార్న్ బేబీకి కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ వస్తుంది. సో అ లార్జ్ proportion of pregnant and nursing mothers and the children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure పాపులేషన్లో వీళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారనమాట. అందుకే ఇప్పుడు మాతృవందన యోజన అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేశారనమాట. దాని ద్వారా ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్కి అండ్ ఆ చిల్డ్రన్కి మంచి, చిల్డ్రన్ అబౌవ్ 5 yearsకి వాళ్ళకి మంచి పోషక న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. The government, according to the National Health and Family Survey of 98 to 99, the number of such women and children were approximately 11 crore people. ఇండియాలో 11 crore people ఉన్నారంట. సో ద ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్ ఆర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ లార్జ్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్లో లార్జ్ ఉన్నారు, సచ్ as ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్ విత్ హై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ పావర్టీ, ట్రైబల్ పీపుల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్లో వేర్ బ్యాక్వర్డ్ స్టేట్స్లో వేర్ పావర్టీ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేసెస్లో, ట్రైబల్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్న, రిమోట్ ఏరియాస్ ఉన్న ప్లేసెస్లో, వేర్ విచ్ ఆర్ ప్రోన్ టు మోర్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, అలాంటి ప్లేసెస్లో కొంచెం ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉన్నారనమాట. ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ పీపుల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్, ఈస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ పార్ట్స్, బీహార్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్, పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ Maharashtra account for the largest number of food insecure people in the country. Hunger is another aspect. Second ఇదేమి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్, నో హంగర్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నో పావర్టీ, సెకండ్ వచ్చి జీరో హంగర్. సెకండ్ గోల్ వచ్చి జీరో హంగర్, నో పావర్టీ, జీరో హంగర్. సో హంగర్ ఈస్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఇండికేటింగ్ ద ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. ఓకే, హంగర్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. ఓకే, ఇట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ పావర్టీ. హంగర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ నాట్, అంటే పావర్టీ వల్ల హంగర్ వచ్చేది కాదు. hunger brings about poverty. So the attainment of food security therefore involves eliminating current hunger. ఫుడ్ సెక్యూరిటీని తీసుకుని రావాలంటే ఏం చేయాలి? హంగర్ని పోగొట్టాలి, రెడ్యూస్ ద రిస్క్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ హంగర్. ఓకే, హంగర్ హ్యాస్ క్రానిక్ అండ్ సీజనల్ డైమెన్షన్స్. సో క్రానిక్ హంగర్ ఈజ్ అ consequence of diets persistently adequate in terms of quantity. Okay, both quantity and quality, and quality, in terms of quantity and quality, poor people suffer from chronic hunger because of very low income.
and in turn inability to even to buy food even for survival. Seasonal hunger is related to cycles of food growing and harvesting. So this is prevalent in the rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities, and in urban areas because of casual laborers. That is when there is less work for the casual construction laborers during rainy season. So this type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. So the percentage of seasonal hunger as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table. India is aiming at self-sufficiency in food grains since independence. After independence, India's policy makers adopted all the measures to achieve the self-sufficiency in food grains in India. India adopted a new strategy in agriculture, the Green Revolution. So especially in the production of wheat and rice. So Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of special jump of strides of green revolution in agriculture. By releasing a special stamp entitled the Wheat Revolution in July 1968. అప్పట్లో ఆమె గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి ఒక వీట్ రెవల్యూషన్ అనే స్టాంప్ ఒకటి రిలీజ్ చేసిందంట జూలై 1968లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇప్పుడు హంగర్లో ఎన్ని రకాలు? క్రానిక్ హంగర్, సీజనల్ హంగర్. సో క్రానిక్ హంగర్ అనేది పర్సిస్టెంట్గా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట, అండ్ ఇన్అడిక్వేట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది క్రానిక్ హంగర్ అనేది. సీజనల్ హంగర్ అంటే ఎప్పుడైతే పని ఉండదో అప్పుడు వాళ్ళకి డబ్బులు లేక ఎప్పుడైతే ఫుడ్ కొనుక్కొని తినలేరో, రూరల్ ఏరియాస్లో అయితే పంట అగ్రికల్చరల్ సీజనల్ నేచర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ వల్ల పంటలు లేనప్పుడు, అర్బన్ ఏరియాస్లో అయితే పని లేనప్పుడు, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్కి రైనీ సీజన్లో పని లేనప్పుడు దాన్ని సీజనల్ హంగర్ అంటారనమాట. ఓకే, హార్వెస్టింగ్ టైంలో సో హార్వెస్టింగ్ టైం అలా గ్రోయింగ్ సీజన్లో అప్పుడు. సో బోత్ ఆర్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. ఓకే, క్రానిక్ హంగర్ అనేది బోత్ క్వాలిటీ రకంగా ఉంది. క్రానిక్ హంగర్ పర్సన్ అండ్ సీజనల్ హంగర్. దెన్ the success of wheat was later replicated in rice. ఓకే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఏంటంటే వీట్లో సక్సెస్ అయిన 1968లో సక్సెస్ అయిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని మళ్ళీ రైస్తో రెప్లికేట్ చేశారు. ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వాస్ హవెవర్ డిస్ప్రపోర్షనేట్. ద హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ వాస్ అచీవ్డ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్, విచ్ వాస్ 44 million tons and 30 million tons respectively in 2015-2016. The total food grain production was 252 million tons in 2015 and 16, and it has changed to 275 million tons in 2016-17. Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in field of wheat, which was West Bengal and Uttar Pradesh on the other hand recorded significant production of rice. Wheat వచ్చి ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉండింది ఎక్కువ ప్రొడక్షన్. వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ యూపీలో ఏమో రికార్డెడ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా. Since the advent of the Green Revolution in early 1970s and the late 1960s, the country has avoided the famine even during the adverse weather conditions. Famine avoid చేశారు. ఎలా? India has become self-sufficient in the food grains during the last 30 years because of the variety of the crops grown all over the country. So the availability of the food grains, even the adverse weather conditions or otherwise, at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. Carefully designed food security system అనమాట by the government. అది చూడబోతాం నెక్స్ట్ ఎలా అనేసి. సో దిస్ సిస్టమ్ హ్యాస్ 2 components. సో ఫస్ట్ ఏమో బఫర్ స్టాక్ పెట్టుకోవడం, సెకండ్ వచ్చి పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనమాట. సో బఫర్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? అలాగ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అని. Buffer stock is a stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India. The Food Corporation of India purchases the wheat and rice from the farmers in the states where there is a surplus production. Where ఎక్కడైతే సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్స్ నుంచి వీళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటారనమాట. ఎఫ్సిఐ వాళ్ళు, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు. సో ద ఫార్మర్స్ ఆర్ పెయిడ్ pre-announced price. So this price is called as minimum support price. దాన్ని ఏమంటారు సింగిల్ వర్డ్లో?
pre-announced price called as minimum support price. So the MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide the incentives, encouragements to the farmers for raising the production of these crops, to provide incentives to for the farmers to in order to for raising the production of these crops. So the purchased food grains are then stored in granaries. Granaries, do you know why this buffer stock is created by government? So this is done to distribute the food grains in the deficit areas. సర్ప్లస్ ఉన్న చోటు నుంచి కొనుక్కొని డెఫిసిట్ ఉన్న ఏరియాస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అమంగ్ ద పూరెస్ట్ స్ట్రాటా ఆఫ్ ది సొసైటీ. పూర్ పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఇన్ డెఫిసిట్ ఏరియాస్ అట్ అ ప్రైస్ లోవర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది ఇష్యూ ప్రైస్. ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ అంటారా? సో దీన్నే ఇష్యూ ప్రైస్ అంటారంట, ఇష్యూ చేసే ప్రైస్. ఎల్లో కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి పీడిఎస్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ shortage of the food during the adverse weather conditions. Storing in granaries, it prevents shortage of the food during the adverse conditions or during the periods of calamity. What is public distribution system? The food procured by the FCI is distributed through the government regulated ration shops. So దాన్ని ఏమంటున్నారు? గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటెడ్ రేషన్ షాప్స్ అమంగ్ ద పువరర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. ఎవరికి? పువరర్ సెక్షన్, పువర్ పీపుల్కి ఇది పావర్టీ లైన్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో దిస్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటెడ్ రేషన్ షాప్స్. ద రేషన్ షాప్స్ ఆర్ నౌ ప్రజెంట్ ఇన్ మోస్ట్ లొకాలిటీస్, దట్ ఈస్ విలేజెస్, టౌన్స్ అండ్ సిటీస్లో కూడా. దేర్ ఆర్ అబౌట్ 5.5 lakh ration shops all over the country. So the ration shops, also known as the fair price shops, keep the stock of food grains, oils, sugar, kerosene for cooking. So these items are sold to people at a price lower than that of the market price. Any family with a ration card, ration shop, fair price shops issue price can buy a stipulated amount of these items. That is, example, 35 kilos of grains konukochu, 5 liters of kerosene and 5 kilos of sugar, etc. Okay, so every month from the ration shop. So the introduction of this rationing in India dates back to 1940 against the backdrop of the Bengal famine. The rationing system was revived in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to the Green Revolution. అసలు రేషనింగ్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి అని చెప్తున్నారు. 1940స్లో బెంగాల్ ఫమైన్ వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసింది ఇది. బెంగాల్ ఫమైన్ వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే ఈ రేషనింగ్ అనేది ఇండియాలో పీపుల్కి తక్కువ ప్రైసెస్కి ఇవ్వడం. ఓకే, సో ఇది మళ్ళీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి ముందు 1960స్లో అక్యూట్ ఫుడ్ షార్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రేషనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ హై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ పావర్టీ లెవెల్స్ యాజ్ రిపోర్టెడ్. ఇప్పుడు ఏమంటే హై పావర్టీ లెవెల్స్ ఉండడం వల్ల విచ్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ బై ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఇన్ మిడ్ 1970s, there are 3 important food intervention programs were introduced. 3 important food intervention programs, poverty alleviation programs అన్నట్టు food intervention programs were introduced by the government. That is, public distribution system for the distribution of the food grains, okay, in existence earlier for the food grains in existence earlier but strengthened thereafter. పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనేది తర్వాత స్ట్రెంగ్తన్ అయింది, ముందే ఉన్నా కూడా. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ICDS, ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్, ఓకే, విచ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 1975 ఆన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్. అండ్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ FFW, పనికి ఆహార పథకం. పనికి ఆహార పథకం అనేది 1977-78లో పనికి ఆహార పథకం కూడా. సో ఇప్పుడు మగన్రేగా అయితే పనికి ఆహారం ఫుడ్ ఫర్ ద వర్క్ అనేది అప్పుడు తీసుకొచ్చారనమాట. ఇలా మెల్లగా రేషనింగ్ తర్వాత యాక్టివ్ ఫుడ్ షార్టేజ్లో గ్రీన్ రెవల్యూషన్కి ముందు, ఆ తర్వాత పావర్టీ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల దాని తర్వాత పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేశారు, PDS, ICDS అండ్ ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అని 3 స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఇవన్నీ అరౌండ్ 1970s, 75, 77 ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేశారు. సో దీని ఏమంటున్నారు,
food intervention programs అంటున్నారు. Okay, so over the years several programs have been launched and some have been restructured with a growing experience of administering the programs. So at present there are several poverty alleviation programs, PAPs, mostly in rural areas, which have an explicit food component also. Okay, while some of the programs such as PDS, midday meals, etc., are exclusively um, food security programs. PDS, midday meals, ఇవన్నీ food security programs. Most of the poverty alleviation programs also enhance food security. Then employment programs greatly contribute to the, again, alleviation programs, poverty alleviation programs also improve the uh, food security in India. Then employment programs, ఇప్పుడు రోజ్గార్ యోజన, పిఎం రోజ్గార్ యోజన, అవన్నీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పువర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్? పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దానికి ముందు ఒకటి చూద్దాం. ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2013. Okay, this act provides for food and nutritional security, life at affordable prices. Food and nutritional security at affordable prices and enables the people to live a life with dignity. National Food Security Act 2013. So under this act 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible households for the food security. So food security act అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లో ఫుడ్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషనల్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు. అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో ఫుడ్ ఇస్తారమ్మా, న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2013. దీని కిందే పీడిఎస్ సిస్టము, ఐసిడిఎస్ సిస్టమ్, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు, అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో పీపుల్ అందరికీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడాన్ని నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అంటున్నారు. ప్రొవైడ్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. This act provides food and nutritional security at the affordable prices, and it enables the people to live a life of dignity. It will enable the people to live a life of dignity. అంతే కదా, వాళ్ళు అడుక్కోకుండా అంత తక్కువ ప్రైజెస్కి తీసుకొని డిగ్నిటీగా బతకచ్చు అనమాట. సో అండర్ దిస్ 75% ఆఫ్ ది రూరల్ హౌస్హోల్డ్స్ అండ్ 50% ఆఫ్ urban household are eligible households for food security. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ పీడిఎస్ చూద్దామా? Okay, the public distribution system PDS is the most important step taken by the government of India towards ensuring the food security. In the beginning, the coverage of PDS was universal with no discrimination between the poor and non-poor. Over the years, the policy related to PDS has been revised to make it more efficient and targeted to the poor people. Okay, 1992 revamped public distribution system was introduced. Okay, in 1700 blocks in the country. So the target was to provide the benefits of the PDS to remote and backward areas. Okay, to the remote and backward areasకి PDS యొక్క బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని. ఓకే, సో దెన్ from June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting poor in all areas. Poor in all areas అన్నమాట. ఓకే, it was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor. అంటే పూర్ పీపుల్కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, నాన్ పూర్ పీపుల్కి ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది. అబవ్ పావర్టీ లైన్, బిలో పావర్టీ లైన్కి ఒక్కొక్క ప్రైసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అలా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టార్గెటెడ్ పీడిఎస్ అనేది తీసుకొచ్చారనమాట 1997లో. సో ఫర్దర్ ఇన్ 2000 2 స్పెషల్ స్కీమ్స్ వర్ లాంచ్డ్ 2000లో. అదేంటంటే అంత్యోదయ అన్న యోజన ఏఏవై అండ్ అన్నపూర్ణ స్కీమ్ ఏపీఎస్, అన్నపూర్ణ స్కీమ్ విత్ స్పెషల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. ఓకే, స్పెషల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏమంటే అంత్యోదయ అన్న యోజనకు టార్గెట్ గ్రూప్ వచ్చి పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్. అండ్ అన్నపూర్ణ scheme APS was a target for the indigent
సీనియర్ సిటిజన్స్. సో, సీనియర్ సిటిజన్స్‌కి వాళ్ళు పేరెంట్స్ పిల్లలు వదిలేసి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి ఎలాంటి దిక్కులేని వాళ్ళకి అన్నపూర్ణ స్కీమ్‌తో సీనియర్ సిటిజన్స్‌కి దాంతో ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళనమాట. సో, ఆ తర్వాత ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 స్కీమ్స్ వాస్ లింక్డ్ with the existing network of the PDS. Some important features of PDS are summarized in this table. ఓకే. సో, ఫస్ట్ పీడిఎస్ అప్ టు 1992 ఇట్ వాస్ యూనివర్సల్. ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో, ఇష్యూ ప్రైస్ వాస్ ఫర్ వీట్ 2.3 రూపీస్ పర్ కిలో అండ్ 2.89 రూపీస్ పర్ కిలో. ఆ తర్వాత రీవాంప్డ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ 1992 ఓన్లీ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్లో ఉన్న పీపుల్కి మట్టుకే ఇది టార్గెట్ చేశారనమాట. ఆ తర్వాత 1997లో టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వచ్చింది. దిస్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇట్ అడాప్ట్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ టార్గెటింగ్ ద పువర్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్. అన్ని అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో. ఇక్కడ ఓన్లీ రిమోట్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్లో చూసామా, ఇక్కడ పువర్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్, urban and rural areas రెండిట్లోనూ. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డిఫరెన్షియల్ ప్రైస్ అనేది ఇట్ వాస్ adopted for poor and non-poor people. ఓకే. సో, బ్యాక్వర్డ్ బ్లాక్స్లో 20 kgs ఆఫ్ కిలోగ్రామ్ ఇస్తే టార్గెటెడ్ పీడిఎస్లో 35 kgs ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అంత్యోదయ అన్న యోజన 2002. సో, 2002లో వచ్చి పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్కి 35 kilograms ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అగైన్ అన్నపూర్ణ యోజన 2000లోనే ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్కి వాళ్ళకి 10 kilos ఆఫ్ రైస్ ఫ్రీ అనమాట. వాళ్ళకి అసలు అది కూడా ఛార్జ్ చేయరు. ఓకే. దెన్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013లో వచ్చినప్పుడు ప్రయారిటీ హౌస్ హోల్డ్స్ 5 kgs పర్ పర్సన్ పర్ మంత్. వీట్ వచ్చి 2 రూపీస్ పర్ కిలో, రైస్ వచ్చి 3 రూపీస్ పర్ కిలో. సో, కోర్స్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి 1 రూపీ పర్ కిలో అనమాట. Okay, then the PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing the prices. So, PDS ఏం చేసింది, advantages of PDS in stabilizing the prices and making food available to the customers at available prices. So, advantages of PDS అయితే ప్రైస్ అనేది స్టెబిలైజ్ చేసింది, వాళ్ళు కొనుక్కోవడానికి ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్. Then affordability of the food for all the poor people. Then poverty alleviation చేసింది అనమాట. It has been instrumental in averting the widespread hunger and the famine by supplying the food from the surplus regions of the country to the deficit region చేయడం వల్ల famine టార్గెట్ చేయగలిగింది. సో, in addition, prices have been under revision in favor of the poor households in general. సో, ప్రైసెస్ అనేవి రివైజ్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట. పువర్ హౌస్ హోల్డ్స్ వాళ్ళ ఇన్కమ్స్ అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రైసెస్ హ్యావ్ బీన్ రివైజ్డ్ అండర్ రివిజన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పువర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ జనరల్. సో, ద సిస్టమ్ ఇంక్లూడింగ్ ది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అండ్ procurement has been contributed to an increase in the food grain production. అంతే కదా, ఎంఎస్పి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ అవి ఇవ్వడం వల్ల ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం వల్ల ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం వల్ల ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా పెరిగింది. ఓకే, విచ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరిటీ టు ద ఫార్మర్స్ ఇన్ సర్టెన్ రీజన్స్. దానివల్ల it has provided the income security. If food grains perige income security to farmers in certain regions. Okay, however the PDS system faced the advantages. PDS system has faced criticism, okay, on several grounds. For instance, hunger are prevalent despite the overflowing granaries. ఆల్రెడీ ఇంకా హంగర్ అనేది ఇండియాలో అంటే పర్సిస్టింగ్గా ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టింగ్ ఆల్దో ద గ్రానరీస్ ఆర్ ఓవర్ ఫిల్లింగ్. ఓకే, విత్ సమ్ రాటింగ్ అవే. సో, వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది గ్రానరీస్లో. హంగర్ అనేది ఇంకా ప్రివేలెంట్గానే ఉంది. సమ్ రాటింగ్ అవే ఇన్ ద గ్రానరీస్, సమ్ బీయింగ్ ఈటన్ బై ది ర్యాట్స్. So, 4.2 shows the difference in food grain stocks in central pool and its stocking norms. సో, ఇక్కడ సెంట్రల్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ వీట్ అండ్ రైస్ స్టాక్ అండ్ మినిమం బఫర్ నార్మ్స్ మిలియన్ టన్స్. బఫర్ స్టాక్ వచ్చి ఇంత ఉంటే యాక్చువల్ స్టాక్ వచ్చి ఇంత. బఫర్ నార్మ్స్ ఇంతే ఉండాలి బఫర్ నార్మ్స్ అని చెప్తే దానికంటే యాక్చువల్ స్టాక్ ఇంత ఎక్కువగా ఉందంట. సో, in 2014 the stock of wheat and rice with FCI was 65 million tons, which was much more than the minimum buffer norms. బఫర్ స్టాక్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలని మినిమం ఇంతను ఉంటే దానికంటే మచ్ మోర్ 41
411 or 41 million tons బఫర్ నామ్స్ ఉండాలంటే 65 మిలియన్ టన్స్ ఉందన్నమాట బఫర్ నామ్స్ 2014లో. So, however, these remained consistently higher than the buffer norms. So, the situation improved with the distribution of the food grains under different schemes launched by the government. సో అది ఎలా మరి బ్యాలెన్స్ అయిందంటే గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ లాంచ్ చేసి ఆ ఉన్న ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని ఇచ్చేయడం వల్ల కొంచెం బెటర్ అయిందనమాట. సో దెర్ ఈస్ అ జనరల్ కన్సెన్సస్ దట్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ది బఫర్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ undesirable and can be wasteful. The storage of massive food stocks has been responsible for high carrying costs. సో ఇది వేస్ట్ఫుల్గా అంత వేస్ట్గా ఉంటుంది. సో అన్ని స్టాక్స్ తీసుకెళ్ళడానికి దాని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హై క్యారింగ్ కాస్ట్ కావాలి, దాని స్టోరేజ్ కాస్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదే చెప్తున్నారు. రీజనల్ డిస్పారిటీస్ దాని ఇలా ఎంఎస్పి అందరూ ఎంఎస్పి ఇస్తారని చెప్పి గ్రో చేయడం వల్ల ఎక్కువగా వాటర్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతోంది. ఎంఎస్పి వచ్చి కోర్స్ సీరియల్స్కి కూడా ఇస్తే అవి కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో రీజనల్ డిస్పారిటీస్ వస్తుంది. ఓన్లీ పంజాబ్ హర్యానా ఉన్న ఫార్మర్స్ బాగా లాభపడుతున్నారు ఎంఎస్పి వల్ల, మిగతా ఫార్మర్స్కి అంత లాభంగా ఉండట్లేదు. సో రీజనల్ డిస్పారిటీస్ వస్తున్నాయి. సో అది చెప్తున్నారు. ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది high carrying cost. So in addition to the wastage and the deterioration of the grain quality, okay, వాళ్ళకి ఇచ్చే గ్రెయిన్స్ క్వాలిటీ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్పి ఫర్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ సీరియస్లీ. ఎంఎస్పిని మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఫ్రీజ్ చేయాలన్నమాట కొద్ది రోజులు. సో ద ఇంక్రీజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అట్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎంఎస్పి. Okay, the rising and minimum support prices have raised the maintenance cost of procuring the food grains by the government. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంఎస్పి పెంచే కొద్దీ గవర్నమెంట్కి మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొక్యూర్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూరింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. సో ఎంఎస్పి పెంచే కొద్దీ అంతే కదా, గవర్నమెంట్కి కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొక్యూరింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కాస్ట్. సో రేజింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టోరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్సిఐ ఆర్ అదర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు దిస్ ఇంక్రీజ్. ట్రాన్స్పోర్టింగ్ కాస్ట్, స్టోరేజ్ కాస్ట్ అవన్నీ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో ద ఇంక్రీజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ at enhanced MSP అనేది it is resulting in pressure exerted by the leading food grain processing states. ఇదే పంజాబ్, హర్యానా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీళ్ళన్నీ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేయడం వల్లే వీళ్ళ మీద ఎఫ్సిఐ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట, ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి ఎంఎస్పిలో అని. సో మోర్ ఓవర్ యాజ్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫ్యూ ప్రాస్పరస్ రీజన్స్ like Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh and little in West Bengal, and mainly only two crops, wheat and rice. Increase in MSP have induced the farmers, particularly in the surplus states, to divert their land from production of the coarse grains, okay, which is the staple food of the poor. కోర్స్ గ్రెయిన్స్ కాకుండా కోర్స్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్స్ అనేవి తగ్గిపోయి అందరూ రైస్ వీటు గ్రో చేయడమే సరిపోతుంది. కోర్స్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఇట్ స్టేపుల్ ఫుడ్ ఫర్ ద పువర్ పీపుల్. Okay, so the intensive utilization of the water in the cultivation of rice has also led to environmental degradation and fall in the water level, threatening the sustainability of the agricultural development. They are threatening the sustainability of agricultural development and in those states. So also as per NSSO report, in rural India the per person per month has declined from 6.38 kilos in 2004-5 to 5.98 kilos in 2011. So in urban India, the per person per month consumption of the rice too has declined from 4.71 kilos in 2004 to 4.91 kilos in 2011-12. So per capita consumption of PDS rice అనేది, సో కన్సంప్షన్ ఆఫ్ పీడిఎస్ రైస్ అనేది పర్ క్యాపిటల్ తగ్గిపోతుంది. సో అంత కాస్ట్ పెట్టి ఎంఎస్పిలో కొని మూలుగుతుంది, దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి ఎఫ్సిఐ. సో పర్ క్యాపిటల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ పీడిఎస్ రైస్ హ్యాస్ డబుల్డ్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 66% ఇన్ అర్బన్ ఇండియా. ఓకే, రూరల్ ఇండియాలో డబుల్ అయిందంట. And it has increased by 66% in rural India since 2004-2005. The per capita consumption of PDS wheat has doubled in the rural and urban India since 2004-2005.
So the PDS dealers are sometimes found resorting to malpractices like diverting the food grains to open market to get the better margin and selling poor quality grains at the ration shops. Irregular opening of the shops ఇవన్నీ కొన్ని ఛాలెంజెస్ అనమాట పీడిఎస్ సిస్టంలో. ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద పీడిఎస్ డీలర్స్ అంటారు వాళ్ళని, పీడిఎస్ డీలర్స్ వచ్చి ద రిసార్టింగ్ టు ద మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ డైవర్టింగ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, వాళ్ళకి ఇచ్చే మంచి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్మేసి to get the better profits and selling the poor quality grains at the ration shops and irregular opening of the ration shops, etc. It is common to find that ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains. అంతే కదా, దానివల్ల వాళ్ళకి సేల్ కానీ పూర్ క్వాలిటీ గ్రెయిన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోతాయి అన్నమాట. So this has proved to be a big problem when the ration shops are unable to sell. A massive stock of food grains piles up in the FCIs. So in recent years, there is another factor that has led to the decline of the PDS. So this is another factor which has led to decline of PDS. Earlier, every family, poor or non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as fixed quota ఉండేది, రైస్, వీట్, షుగర్, ఎక్సెట్రా. సో దీస్ వర్ సోల్డ్ అట్ అ సేమ్ లో ప్రైస్ టు ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. సో ద 3 types ఆఫ్ కార్డ్స్, ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఉండేది, ప్రతి ఒక్క పువర్ ఫ్యామిలీ, నాన్ పువర్ ఫ్యామిలీకి. సో ద 3 types ఆఫ్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ అ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ దట్ యూ కెన్ సీ టుడే did not exist. The 3 types of card and the range of prices that you see today did not exist. So a large number of families could buy food grains from the ration shop subjected to fixed quota. So these included low income families whose incomes were very marginally higher, whose incomes were low income families whose margins were marginally higher than the below poverty lines. Then now the targeted PDS of 3 different prices. Any family Now with the targeted PDS of 3 different prices, any family above the poverty line gets very little discount at the ration shop. So the price at above poverty line family is almost as high as the open market price. So there is a very little incentive for them to buy these items from the ration shops. అంతే కదా. ఏపీఎల్ కార్డ్స్తో ఇచ్చే వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రైజెస్ దే ఆర్ జస్ట్ లిటిల్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ది ఓపెన్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ది మార్కెట్ ప్రైసెస్. ఓకే, సో అందుకని నార్మల్ ఓపెన్ మార్కెట్లోనే కొనుక్కుంటున్నారు. ఇంతకుముందు 3 different ప్రైజెస్ ఉండేవి. సో రోల్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోఆపరేటివ్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా? The cooperatives also playing an important role in the food security in India, especially in the southern and western parts of countries. Okay, southern and western parts of countries, the cooperative societies set up shops to sell low priced goods to poor people. So the Janata Bazaar అనేది ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కదా, వాళ్ళు ఏమంటే లో ప్రైజెస్, సో లో ప్రైజెస్తో దీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ విల్ సెట్ అప్ సమ్ షాప్స్ విత్ లో ప్రైజెస్ to the poor people. For example, out of Janata Bazaar is the best cooperatives. For example, out of all the fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. So in Delhi, Mother Dairy is making strides in provision of milk and vegetables to the consumers at controlled rate decided by the government of Delhi. Next, Amul. తమిళనాడులో అయితే 94% ఆఫ్ ది ఫేర్ ప్రైస్ షాప్స్ ఆర్ రన్ బై ది కోఆపరేటివ్స్ తమిళనాడులో. ఢిల్లీలో అయితే మదర్ డైరీ అనేది ఉంది. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ స్ట్రైడ్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద మిల్క్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ టు ద కన్స్యూమర్స్ అట్ అ కంట్రోల్ రేట్ డిసైడెడ్ బై ది Delhi government. Amul is another success story in the cooperatives in the milk and milk products from Gujarat. It has brought about white revolution. Okay, it has brought about the white revolution in the country. There are few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food securities of different sections of the society. So similarly in Maharashtra, okay, Academy of Development Sciences, ADS, Academy of Development Science has facilitated a NGO, has facilitated a network of NGOs ఉన్నారు ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ గ్రెయిన్ బాస్కెట్స్. వాళ్ళు ఏం సెట్ చేస్తారు, గ్రెయిన్ బాస్కెట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్స్.
So the Academy of Development Sciences organizes training and capacity building programs, and capacity building programs on food security for the NGOs. So our NGOs వచ్చి grain banks are now slowly taking shape into different parts. Grain banks are slowly గ్రెయిన్ బ్యాంక్స్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ సీన్ దిస్ గ్రెయిన్ బ్యాంక్స్ అని తక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముతుంటారు అనమాట. అక్కడ గ్రెయిన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు తక్కువ ప్రైజెస్లో గ్రెయిన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో అకాడమీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సైన్సెస్ వాళ్ళు గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ని ట్రైన్ చేసి ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి గ్రెయిన్ బ్యాంక్ సెటప్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో గ్రెయిన్ బ్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. ఏడిఎస్ ఎఫర్ట్స్ టు సెటప్ ద గ్రెయిన్ బ్యాంక్స్ టు ఫెసిలిటేట్ replication through other NGOs and to influence the government policy of food security and thus paying rich dividends. So the ADS grain bank program is acknowledged, గుర్తించబడింది as it is being acknowledged as a successful and innovative food security intervention. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్వెన్షన్గా ఇది చూసారనమాట. ఓకే, సో అంత్యోదయ అన్న యోజన అంటే ఏంటి? అంత్యోదయ అన్న యోజన వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ December 2000. అండర్ దిస్ స్కీమ్ 1 crore ఆఫ్ ద పూరెస్ట్ అమంగ్ ద బిలో పావర్టీ లైన్ ఫ్యామిలీస్, 1 crore ఫ్యామిలీస్ అమంగ్స్ ది పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్. ఓకే, వాళ్ళు 1 crore పీపుల్ దే వర్ కవర్డ్ అండర్ ది టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్. Okay, so poor families who were covered under the targeted public distribution system were identified. So poor families were identified by the respective state rural development departments through below poverty line survey. So 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at a highly subsidized rate of 2 kgs per 2 rupees per kilo ఉంటుంది for wheat and 3 rupees per kilo for the rice. So this quantity has been enhanced from 25 kilos to 35 kilos with effect from April 2002 నుంచి 35 kilos చేశారు. So this scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh, 2 సార్లు ఎక్స్పాండ్ చేసి బై అడిషనల్ ఇప్పుడు ఇంకో 50 lakh బిలో పావర్టీ లైన్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ ఫ్యామిలీస్ని June 2003లో మళ్ళీ యాడ్ చేశారు. And in August 2004, with this increase, now 2 crore families have been covered under the Antyojana Anna Yojana. 2 crore families have been covered under the Antyojaya Anna Yojana. Next, subsidy ante enti? Subsidy, it is a payment that a government makes to a producer to supplement the market price. Okay, supplement the market price of a commodity. So subsidy is a payment that a government makes to the producer to supplement the market price of the, to supplement and help to add to the market price of the commodity, to supplement to the market price of commodity. So subsidies can keep the consumer prices low while maintaining a higher income for the producers. Okay, the subsidies can keep the income, so consumer prices low while maintaining a high income to the producers. సో దీంతో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, ఓకే, అసలు ఎందుకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి ఫెమైన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అని చూసాము. సో ఆ తర్వాత ఎవరు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్గా ఉన్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం హంగర్ అంటే ఏంటి, క్రానిక్ హంగర్, సీజనల్ హంగర్ అంటే ఏంటి, ఎవరు ఫుడ్ ఇన్సెక్యూర్ ఉన్నారని చూసాక ఇండియాలో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది. సో బఫర్ స్టాక్, పీడిఎస్ సిస్టమ్ అసలు ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది, రేషనింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఆ తర్వాత ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత పీడిఎస్ సిస్టమ్ వచ్చింది, ఐసిడిఎస్ సిస్టమ్, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ వచ్చింది, పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, మిడ్ డే మీల్స్, అవన్నీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కోసమే. పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ సెక్యూరిటీని తీసేస్తాయి. సో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2020. సో అంత్యోదయ అన్న యోజన గురించి చూసాము, అన్నపూర్ణ స్కీమ్ గురించి చూసాం, సీనియర్ సిటిజన్కి 0 రూపీస్లో ఇవ్వడం, సబ్సిడీస్ అంటే ఏంటి, దెన్ ఆ తర్వాత అసలు ఎందుకు ఇది పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అండ్ రోల్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. వాళ్ళు తక్కువ ప్రైజెస్కి చిన్న షాప్ సెటప్ చేసి తక్కువ ప్రైజెస్కి ప్రొవిజన్స్ని వాటిని సప్లై చేస్తారు అన్నట్టు, ఫుడ్ సప్లై చేస్తారు పూర్ పీపుల్కి.